Look, your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. Tja, hallo Leute, ich bin wieder da. Verändert als Drache, oh ja. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Quick. Was für eine Power. Let's make it quick. How about this? A foregone conclusion. Aber warum muss ich jetzt ausgerechnet mein altes Ich haben? Naja, weil es natürlich ja passt für die Antimaterie-Legion. Cloud-bearing Dragon. Rise. This is our chance. Er ist aber nun wirklich, er sagt ziemlich There's no stark. time to lose. Conflict is pitiless. I told ya I could fight. Der General ist ja, sagt auch nicht allzu schlecht. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Quick. Let's go. How about this? Here is thunder. Time for the Master's radiant spirit. Heed my word. Show no mercy. You have the worst luck running into me. Watch this. Ich muss auch zugeben, anstelle von Kafka wäre er eigentlich auch eine gute Elektrowahl. Heaven's Surge. Cloud-bearing Dragon. Rise. This is our chance. Die Entscheidung wird also jetzt beim besten Willen überhaupt nicht einfach gemacht. Rules are made to be broken. Aber jetzt als nächstes muss auf jeden Fall erstmal Silberwolf sein. My turn. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Quick. Das ist auf jeden Fall klar für mich. Xingyuan, where have you been? Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seats of divine foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's plan... The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's Author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Huh? Is that... Dan Heng? You are Dan Heng, right? What's with the horns? It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guests. When you first appeared on the Luofu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I was overly anxious. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here,
and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Luofu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Phantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Luofu, it would be foolish of me not to ask Dan Heng and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Dan Heng? Na komm schon, die Hand ausstrecken. Thank you, Dan Heng. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Luofu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dan Heng's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? Tja, dann leg mal los. When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the Plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Luofu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. It looks so much like Dan Heng. I wonder if... the statue... is that... Dan Heng's brother? Nope. I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Dan Heng? Since Dong Feng perished, the Luofu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the Arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. Tja, dann wird es mal Zeit. Erst einmal sprechen wir noch mit jedem. Und dann wird es Zeit, den Weg zum Himmelsbaum freizusetzen. You scared the heck
me. For a second, I thought you'd annoyed the general. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the Express? Tja, ich war um deine Sicherheit besorgt. Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Dan Heng. I knew you'd come. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Luofu is still your home. Vielen Dank für deine Hilfe dabei. You're a member of the Express crew, Dan Heng. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Phantomat schaut dich an, während ihr beide still werdet. Gibt es denn gar nichts, was du fragen möchtest? Phantomat schüttelt seinen Kopf, er will nicht sprechen. Niemand kann ihn dazu bringen, sich zu öffnen. Ja klar. Imbibitor Lunay's reincarnation. Dan Heng, correct? I've heard your name before. Warum sollten die Namen der Verbannten aufgezeichnet werden? Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know, and should know, all the records of years gone by. Such archives are of great importance in times of need. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Erzähl weiter. Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Videodora reincarnation really entail a complete transformation? A new life? Tja, ja, das kann ich nicht so ganz beantworten. Has coming here triggered your memory? Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the ambrosial arbor. Oder anders ausgedrückt, möge die Macht mit dir sein, junger Drache. Möge die Macht mit dir sein. Auf dass wir den Weg zum Himmelsbaum öffnen können. Die Statue des Hohen Ältesten ist durch die Jahre der Verwitterung stark mitgenommen worden. In der Nähe ihres Sockels sind einige kleine Worte eingraviert. Lasst uns beten in Zeiten der Bedrohung und des Konflikts. Wenn das Land von einer bösen Lebensform bedroht wird, wir werden die Macht des ewigen Meeres anrufen und die dunklen Wurzeln mit seinem Licht vertreiben. Ja, hier liegt eine gewaltige Macht verborgen. Unter endlos rollenden Wellen lodern die uralten Wurzeln des Baumes auf. Lange Zeit schlafend erwachen sie zum Leben wie ein Tier, das aus einem Traum erwacht. Die Fesseln, die die vergangenen Herrscher angelegt hatten und welche die Macht der Bestie bändigten, waren ein zerbrechliches Geflecht, das bald zerbersten und fallen würde. Aus der Dunkelheit tauchen Erinnerungen der Vergangenheit auf, die dich ergreifen. Ein langer Weg liegt vor uns. Auf alle Fälle ein langer Weg liegt jetzt vor uns. Der Imbibitor Lunar trifft ein.
The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age passed. The palace was left in ruins, and the Vidyadhara used their sacred homeland to imprison the Arbor. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jingyuan. General, are you planning to face Phantilia alone? Was heißt sie alleine? I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends for support. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimaterie-Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General! Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Spoken like a true general. Tja, damit hebt sich also wirklich der letzte Vorhang. Der Vorhang in Richtung des Himmelsbaums. Der Drache ist furchtlos, sein Ozean fern. Der Schuppenklamm offenbart sich, Klamm offenbart sich. Und der Weg... War der Drache da vorhin eigentlich schon immer da gewesen? Okay, das müsste auf jeden Fall der Weg zu Phantilia sein. Der Verwüsterfürstin. Aber das, liebe Leute von heute, machen wir jetzt im nächsten Part. Und ja, noch eine Woche. Woher habe ich jetzt, Saki, ein Ticket? Okay, das Ticket aktivieren wir jetzt noch. Vielleicht kriegen wir dadurch... Nein. Wir kriegen keinen Charakter. Wie blöd das doch eigentlich ist, dass man das Ganze sogar an der Musik erkennen kann. Tja, schade. Der Shop, wie sieht der Sack hier aus? Leider noch nicht. Leider noch einen Tag, 16 Stunden. Ich könnte zwar natürlich jetzt auch die anderen Materialien nutzen. Andererseits, wenn ich jetzt hier 2 Spuren des Schicksals kaufe, kann es doch eigentlich nicht verkehrt sein. Gut, ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. Und wie schon gesagt, wir bewahren uns jetzt sowieso noch die Star Rail Tickets auf. Wir bewahren uns jetzt noch die Stellariade auf. All das für Silberwolf. Und damit sage ich jetzt erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir den finalen Akt
auf der Jianshu Lufo beginnen werden, um die Verwüsterfürstin Fatalia zu besiegen, der Jianshu Lufo den Frieden zurückzubringen und dann unsere Reise in die Weiten der Galaxis, des Universums wieder aufzunehmen. Generell fehlt uns jetzt dann sowieso auch nicht mehr allzu viel, bis wir dann, er sagt, sowieso Yukon kriegen können. Dauert nicht sehr viel. Wir sind ja schon im letzten Kapitel, der Drache ist furchtlos und Ozean fern, sind wir angekommen und die vergessene Halle, Erinnerung an Jianshu, wird dann, wie es aussieht, wohl auch bald freigeschaltet werden. Gut. Und damit sage ich dann jetzt auch wirklich vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Hey, und seht mal einen an. Zum allerersten Mal haben wir, sagt, ein Ping unter 30 gehabt. So langsam aber sicher verbessert sich anscheinend wohl doch Honkai Star Rail bei der PlayStation 5. 22, 23. Wow. Aber jetzt auch wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.